Hello students, today we are starting our unit 2, 2.1. The first poem of unit 2 is You Start Dying Slowly. You start dying slowly means you start losing hope of a happy future. First of all, we are going with warming up, chit chat. Number 1, assuming A, B, C, D as speakers, ask the assigned questions in your group and discuss. First, A. If you do not study well, what will happen? The speaker asks to us, if you do not study well, what will happen? The main thing is we may fail in the exams, means we shall not get good marks in examination, and also the parents will be angry with us. Then second question of A, if you do not participate in school activities or games, what will happen? If we do not participate in school activities or school games, we feel solitary or lonely and dull, and also we feel monotonous. We become monotonous because no one with us. Then our teachers and friends will treat us as idle or lazy and also inactive student. And also I will not be called as a sociable student, and also I will lose my opportunity to gain importance, and I will not be able to show my skills in games and also other school activities. Now the questions of B. If you wake up late on a working day, if you wake up late on a working day, the first thing, if we wake up late on a working day, is I will miss the cool, pleasant and peaceful atmosphere of the morning. Then the main routine of morning will get delayed, and so I will feel very dull and also lazy. That means I will lose the best hours, means peak hours, the work in the peak hours of work. So in this way I will lose a lot. Then next, second question of B, if you ignore a friend in need. If I ignore a friend in need, then they, means my friends, other friends, will lose their faith in me, and also they will avoid me,
and in this way I shall face a big emotional loss. Then the question of C, if you do not exercise regularly, what will happen? If I do not exercise regularly, then I will suffer from obesity. I will not feel energetic, and also I will not feel active. Then I will not stay healthy and fit physically and also mentally. And I will be easily affected by infections and diseases also. Now the question of D, if you eat too much of junk food, what will happen? If you eat too much of junk food, what will happen? If I eat too much of junk food, then I will not be able to live active life, and I will suffer from obesity also. Then I may lose my immune power, and I will have to spend a lot of money on my health problems. So in this way we have completed first part of chit chat. Now second part. Second question, the things I can do in my life. Here are the things for everyone. First of all, for my nation. The first thing I can do in my life for my nation is keep my locality clean. It is the main duty of me. It's my main duty to keep my locality clean, to live healthy life. Okay, then also the next important duty is help our government in war and peace. Help our government in war and peace means for every time. Then express patriotism through our deeds. Express patriotism through our deeds. Now the things I can do for my family. Here first, as like first keep my locality clean. Here for my family I have to keep my house clean and tidy, and also the surrounding of my house. Then next is care means to take care of elderly persons also, and preserve our dignity of family. Then protect our cultural heritage. These are the things I can do for my family. Now the things I can do for my friends. First duty is help them in their need. Means I have to help them in their need. Then wait means wait for them, means wait for them in each thing. Then share their good and bad days. This is the main thing, and support them in their ventures also. Now the things I can do for old people. First is I have to take care of them. Then I have to look after their health. Then I should
help them in their needs. And last one, to keep them happy. Next things I can do for the needy person. First thing is I have to help them in their need. Then I should identify their needs and then support them whenever they want. And here next thing is I have to share their miseries with them. Okay, now the things I can do for myself also. First thing for myself is to do exercise regularly, then to study well, then I have to see big dreams, means dream high. And also the main thing is for myself is pray to God. So here I have completed here second part of chit chat. Now number 3, complete the following web and write a paragraph. Here first web is completed. Here my wish is to travel in space. Then here land and walk on the moon. My wish is to land and walk on the moon. And then from space stations I have to take off for moon, Mars, Venus, etc. And my wish is to go into orbit around the earth. Then its paragraph I will send you its paragraph after this lecture. Okay, so in this way we have completed here warming up. Now we have to take our poem. You start dying slowly, page number 42. You start dying slowly means you start losing hope of a happy future. म्हणजे या कवितेचं जे शीर्षक आहे ते शीर्षक आहे यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. म्हणजेच यू स्टार्ट लूजिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर. म्हणजे तुम्ही आनंदी भविष्याची आशा हळूहळू गमावीत चालला आहात, असा त्याचा अर्थ आहे. सो हियर स्टार्ट विथ फर्स्ट लाईन. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Let us see first stanza, explanation of first stanza. If you do not travel, here the poet says that if you do not travel means the poet says that traveling, reading and also listening to the sounds of life is our important deeds. So if you do not travel, the poet says if you do not travel, then if you do not read and also if you do not listen to the sounds of life, you and also if you do not appreciate yourself. Appreciate means
recognize the qualities of somebody, means if you do not recognize the qualities of yourself, then you definitely start dying slowly, means you definitely start losing hope of a happy future ahead. Here the poet is the famous Chilean poet Pablo Neruda. Here this poem is a instructive poem in the very positive sense of the term. This poem is very much appeals to the modern sensibilities, and also the poem reminds us once again the age old wisdom that life must flow and renew itself at every moment of its being. So here according to the poet, means Pablo Neruda, we must not be stagnant, means we must not be stagnant, means like a pool, and also we must not repetitive, means don't repeat things again and again, and also conventionally in the way we lead our lives. So here the poet says that if you do not travel along the world, if you do not read, म्हणजे कवी या ठिकाणी म्हणतायत जर तुम्ही प्रवास करत नसाल, जर तुम्ही वाचत नसाल, इफ यू डू नॉट रीड अँड इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ, म्हणजे तुम्ही तुमच्या जीवनातील जे आवाज आहेत ते आवाज ऐकत नसाल, अँड ऑल्सो इफ यू डू नॉट ॲप्रिसिएट युअर सेल्फ, म्हणजे जर तुम्ही स्वतःला त्या ठिकाणी ॲप्रिसिएट म्हणजे स्वतःची योग्यता ओळखत नसाल, देन यू डेफिनेटली स्टार्ट डाईंग स्लोली, मग नक्कीच तुम्ही तुमच्या आनंदी भविष्याची आशा गमावीत चाललेले आहात, असे कवी या ठिकाणी म्हणतायत. सेकंड स्टांजा, व्हेन यू किल युअर सेल्फ एस्टीम, व्हेन यू किल युअर सेल्फ एस्टीम, when you do not let others help you, you start dying slowly. Here the poet says that when you kill your self-esteem, self-esteem means a feeling of being happy with your own character and abilities or self-respect, म्हणजेच आत्मप्रतिष्ठा. व्हेन यू किल युअर सेल्फ एस्टीम, म्हणजे तुम्ही स्वतःची आत्मप्रतिष्ठेला जेव्हा ठार करता किंवा ठार मारता. व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, म्हणजे तुम्ही इतरांना स्वतःला मदत करू देत नाही. देन यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, मीन्स यू स्टार्ट लुझिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर, म्हणजे नक्कीच तुम्ही आयुष्यात पुढे म्हणजे आपलं आनंदी भविष्य होण्याची आशा गमावीत चाललेले आहात. सो हियर यू हॅव टू ट्रस्ट सेल्फ एस्टीम. नाउ नेक्स्ट स्टांजा, इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स, वॉकिंग every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, here the poet says that if you become a slave of your habits, म्हणजे कवी या ठिकाणी म्हणतायत की जर तुम्ही तुमच्या ज्या हॅबिट्स आहेत, म्हणजे ज्या सवयी आहेत त्या सवयींचे गुलाम झालात.
वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ, म्हणजे एकाच मार्गावर दररोज चालत राहिलात. इफ यू डू नॉट चेंज युअर रुटीन, म्हणजे जर तुम्ही तुमचं जे नित्याचे काम आहे त्यात काही बदलाव केला नाही. इफ यू डू नॉट वेअर डिफरंट कलर्स ऑफ क्लोथ्स, म्हणजे जर तुम्ही वेगवेगळे रंग परिधान केला नाहीत. और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो मीन्स दी स्ट्रेंजर्स, किंवा जे अनोळखी आहेत, ज्यांना तुम्ही ओळखत नाही अशांशी तुम्ही बोलला नाहीत. किंवा इफ यू डू नॉट डेअर टू स्पीक द स्ट्रेंजर्स, म्हणजे जे अनोळखी आहेत त्यांच्याशी बोलण्यासाठी तुम्ही धजावलात नाहीत, डेअरिंग दाखवला नाहीत, हिम्मत केला नाहीत. देन यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, मीन्स यू स्टार्ट लूजिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर, म्हणजे नक्कीच तुम्ही तुमचे आयुष्य आनंदी होण्याची आशा गमावीत चाललेले आहात. नेक्स्ट स्टांजा. इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन, इफ यू avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. The poet says that if you avoid to feel passion, passion means strong feeling. If you avoid to feel पॅशन मीन्स स्ट्रॉंग फिलिंग, म्हणजे जर तुम्ही अतिशय चांगल्या ज्या भावना आहेत त्या तुम्ही टाळलात. अँड देअर टर्बुलंट इमोशन्स, या टर्बुलंट मीन्स अनस्टेडी, अनस्टेडी म्हणजे त्याला आपण म्हणता येईल अस्थिर, फुल ऑफ अप्स अँड डाऊन्स इमोशन्स, म्हणजे ज्या आपल्या जीवनामध्ये अस्थिर अशा ज्या भावना आहेत त्या देखील तुम्ही टाळलात. दोज विच मेक युअर आईज ग्लिसन, ग्लिसन मीन्स ग्लिटर और स्पार्कल, स्पार्कल म्हणजे चमकणे किंवा चकाकणे. दोज विच मेक युअर आईज ग्लिसन, म्हणजे अशा भावना की ज्या आपले डोळे चमकवीत असतात, अशा भावना जर तुम्ही अवॉइड केलात म्हणजे टाळलात. अँड युअर हार्ट बीट फास्ट, आणि तुमचे ज्याने आपले हार्टबीटसुद्धा फास्ट होतात अशा भावना देखील तुम्ही टाळलात, तर इफ यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, म्हणजे नक्कीच तुम्ही आनंदी भविष्याची आशा गमावीत चाललेले आहात. आता लास्ट स्टांजा बघूया आपण. इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to turn away from sensible advice, if you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, म्हणजे या ठिकाणी कवी असे म्हणतायत की जर किंवा जेव्हा तुम्ही तुमच्या कामात सॅटिस्फाईड नसाल, यू आर नॉट सॅटिस्फाईड म्हणजे समाधानी नसाल, और विथ युअर लव किंवा तुम्हाला जे प्रेम मिळतं आहे त्यामध्ये देखील तुम्ही समाधानी नसाल, आणि तरीही इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ, आणि तरी देखील तुम्ही तुमचे जीवन बदलण्याची काही तयारी दाखवली नाही. इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर दी अनसर्टन, अनसर्टन मीन्स डाऊटफुल और अननोन, म्हणजे अनिश्चित, म्हणजे अनिश्चिततेसाठी जे व्हॉट इज सेफ म्हणजे जे सुरक्षित आहे
ते मिळवण्यासाठी सुद्धा इफ यू डू नॉट रिस्क म्हणजे तुम्ही काही धजावलात नाहीत. इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम म्हणजे जे आपलं काही स्वप्न आहे ते स्वप्न परिपूर्ण करण्यासाठी तुम्ही मेहनत केली नाही. मीन्स इफ यू डू नॉट attempt to achieve success in your life, if you do not allow yourself at least once in your lifetime, म्हणजे आयुष्यात एकदा तरी आपल्याला जे हवंय ते मिळवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केलात नाहीत. टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ॲडवाईस. सेन्सिबल मीन्स वाईज ऑर फुल ऑफ कॉमन सेन्स. तर आपण अशा समंजसपणाच्या या उपदेशापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न केला. देन यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. म्हणजे नक्कीच तुम्ही आनंदी भविष्याची आशा गमावीत चाललेले आहात, असे या ठिकाणी कवी म्हणतायत. सो इन धिस वे द पोएट easily tells us the important and exact fact of our life. तर अशा रीतीने ही छोटीशी आणि अगदी साधी सरळ सोपी कविता आहे. आता यापुढे याचा वर्कशॉप आपल्याला घ्यायचा आहे. First, read the different messages in the poem given below. Choose the one that suits this poem best. या ठिकाणी वेगवेगळे मेसेजेस दिलेले आहेत. आता या कवितेसाठी त्यातला कोणता मेसेज अगदी व्यवस्थित सूट होतोय तो आपल्याला सांगायचा आहे. फर्स्ट ए, फेस लाईफ whatever it may give you. Face life whatever it may give you. म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये जे काय आहे ते स्वीकारून आपल्याला जीवनाला सामोरं जायचं आहे. नेक्स्ट बी, फुलफिल ऑल युअर ड्रीम्स अँड अनफुलफिल्ड डिझायर्स. म्हणजे आपली सगळी स्वप्ने आणि अगदी अपूर्ण राहिलेल्या आशा आकांक्षा देखील परिपूर्ण करणे. त्यानंतर सी आहे, बी युअर सेल्फ अँड डू व्हॉट युअर हार्ट टेल्स यू. म्हणजे तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि तुमचे हृदय तुम्हाला जे सांगते ते करा. डी, एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल चेंजेस ऑर रिस्क दॅट यू हॅव टेकन. म्हणजे तुम्ही जे काय स्वीकारलेले आहे, जो काय मार्ग अवलंबलेला आहे त्यातील सर्व शक्यते बदल आणि ज्या अनिश्चितता आहेत किंवा संकटे आहेत ती स्वीकारा. अँड लास्ट ई, कीपिंग युअर सेल्फ एस्टीम इंटॅक्ट, जस्ट ट्राय टू रिलॅक्स इन लाईफ. म्हणजे आपला सेल्फ एस्टीम म्हणजे आत्मसन्मान जो आहे, फिलिंग ऑफ बिईंग हॅपी विथ अवर ओन क्वालिटीज अँड ॲबिलिटीज. म्हणजे ज्याला आपण आत्मप्रतिष्ठा म्हणतो. ही आत्मप्रतिष्ठा, या आत्मप्रतिष्ठेवर विश्वास ठेवून जस्ट ट्राय टू रिलॅक्स इन लाईफ, आयुष्यामध्ये ते शांत होण्याचा प्रयत्न करा. तर यापैकी कोणता मेसेज या ठिकाणी सूट होतोय तर तो आहे सी, बी युअर सेल्फ अँड डू व्हॉट युअर हार्ट टेल्स यू. म्हणजे तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि आपले हृदय आपल्याला जे सांगते ते करा. ठीक आहे. आता पुढे नाव सेकंड क्वेश्चन, स्टेट
the following. State the following. First, a theme or central idea of the poem. Here, theme or central idea of the poem is that our life must flow and renew itself at every moment of its being. Here, the poet said that when we enrich ourselves with new knowledge or worldwide experience, with fresh emotions, and daring encounters and exciting challenges, then only we live our life positively and happily. If, on the other way, if we live stagnant, if we live like a stagnant pool or repetitive, means repeat things again and again, we start dying slowly instead of living fully satisfied life. So this is the theme or central idea of the poem. Now B, line that provides evidence of the theme. Means here we have to find out the line which provides evidence of the above theme. The main line of the poem is, if you do not change your life, if you do not change your life, you start dying slowly. म्हणजे या कवितेची जी मध्यवर्ती कल्पना आहे ते दाखवणारी ही ओळ या ठिकाणी कवितेची आहे, ती म्हणजे इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. म्हणजे जर तुम्ही तुमचे आयुष्य म्हणजे जीवन बदलले नाही तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, म्हणजे तुम्ही तुमचे आनंदी भविष्य बनण्याची आशा गमावीत आहात. नाव सी 3 characteristics from the poem that makes a person dull and uninteresting. 3 characteristics from the poem. म्हणजे या कवितेतून आपल्याला 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे गुणवैशिष्ट्ये लिहायची आहेत. दॅट मेक्स अ पर्सन डल अँड अनइंटरेस्टिंग, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला अगदी डल अँड अनइंटरेस्टिंग म्हणजे अगदी नीरस बनवणारी गुणवैशिष्ट्ये आपल्याला सांगायची आहेत. ती म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट. टू बिकम अ स्लेव ऑफ our habits. Second one is not going with fresh emotions. Second one is not going with fresh emotions, and third one is not facing exciting and risky challenges. Once again I tell you 3 characteristics from the poem that makes a person dull and uninteresting. First one is to become a slave of our habits. To become a slave of our habits. Second one is not going with fresh and also turbulent emotions, and third one is not facing exciting and risky challenges. Not facing exciting and risky
challenges. Okay, now next, question number 3. Pick out 4 adjectives from the poem and write them down with the nouns they describe. For that, we have to see the poem once again. Here question is, pick out 4 adjectives from the poem and write them down with the nouns they describe. For that, we have to see the poem once again. Line number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Line number 10, here the adjectives from the extract and write them with the nouns they describe. Means here same path, same is the adjective and paths is the noun. Then line number 11 12. Line number 12, if you do not wear different colors, different is an adjective and colors is a noun. Line number 12, different colors. Then line number 13 14 15 16. Line number 16, turbulent emotions. Turbulent is an adjective and emotions is a noun. So turbulent emotions. Then line number 17, eyes glisten means glistening eyes. Glisten is the glistening is the adjective and eyes is noun. Okay. And also the last line of the poem, sensible advice. Sensible is an adjective and advice is the noun. So here the adjectives with the nouns. First one is same paths, second one is different colors, third one is turbulent emotions, fourth one is glistening eyes, fifth one is sensible advice. Okay, now next question. Compare the structure of the poem. You start dying slowly to the poems in unit 1, 1.1 and 1.3. To which poem does the structure match? And what differences do you notice in the other ones? Note them down here. So here here compare the structure of the poem. You start dying slowly to the poems in unit 1, 1.1 and 1.3. म्हणजे बाळांनो, या ठिकाणी यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही जी कविता आहे, या कवितेचं जे स्ट्रक्चर आहे, बांधकाम किंवा ज्याला आपण मांडणी म्हणतो, या मांडणीचे कंपेअर म्हणजे तुलना करायची कशाशी, तर युनिट 1मध्ये 1.1 आणि 1.3 या ज्या दोन कविता आहे त्यांच्या स्ट्रक्चरशी या स्ट्रक्चरची तुलना करायची आहे. आणि मग टू विच पोएम डज द स्ट्रक्चर मॅच म्हणजे त्यांतील कोणत्या कवितेची रचना ही या कवितेशी जुळणारी आहे. अँड ऑल्सो व्हॉट डिफरन्सेस डू यू नोटीस इन दी अदर वन्स म्हणजे
त्यातील दुसऱ्या कवितेमध्ये तुम्हाला कोणते फरक आढळतात ते देखील लिहायचे आहेत. ठीक आहे. सो हियर I have to tell you the structure of the poem Basketful of Moonlight, means poem number 1.3. Basketful of Moonlight matches with this poem, and the differences notice in the other poem 1.1, A Teenager's Prayer. Teenager prayer is a rhythmic, and also there are rhymes and also rhyme scheme, but this poem means you start dying slowly is of a free verse. There is no rhymes or rhyming scheme here. Then teenager prayer is a narrative or informative poem. Means teenager's prayer to God, and here the poem You Start Dying Slowly is a instructive poem. Now in the first poem, means A Teenager's Prayer, there was a group of 4 lines in each stanza, but here in this poem You Start Dying Slowly, there are different number of lines in each stanza. Then in first poem Teenager's Prayer, there were different figures of speech, but here in this poem You Start Dying Slowly, mainly repetition in the beginning of each line, means if you do not, in this way here mainly repetition in the beginning of each line. Okay, so in this way we have completed fourth question. Now question number 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 and also 12. We shall take these questions on next lecture. Okay, so bye students.